Добрый вечер. Здрасте. Так, продолжаем наши детективные истории. Отдел убийств, да, по-моему? Ну да, 3 марта. Привет, Артур. Добрый вечер. Как дела твои? Как 8 марта? Опа. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Здорово, Диман. Привет. Как дела? 8 марта пережил. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Привет, Паш. Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Нечего было пить 8 марта тебе? Как это, Паш? Ты чё? Another body and Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? Кинкейд перешел в рейнджер, да? Я не слежу. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Так, дела отлично. 8 марта это досадный капец. Отлично, отлично. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. This officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America, 7th and Olive, and 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3, identify. Так, вызов срочный с сиренами. А куда ехать-то? Что нам не показывает? А, вот. Вчера немного коньяка выпилось. Это самое, пригубил, так скажем, да? Это нормально. Так, сегодня надо попробовать опять этих самых 2 дела закрыть. Царапнул. Тачанка свою. Повозка. Уже 1-1. Было 1-0. Да там без шансов. Если одну игру выиграли бы. Это было бы чудо, я думаю. Не понимаю вообще, зачем выходить бороться за плей-офф, если все равно с первого раунда же вылетаем. Ну, каждый год одно и то же. Тёмка, здорово, привет, давно играли? Я только начал. 5 минут назад.
Ты, короче, по этим самым... По всему ударил, да, Паш? Блин, я куда-то... Надо в другое место. Короче, вызов подкрепления у меня почему-то не принялся. Не знаю почему. Так, здесь я вряд ли проеду. Не сможешь проехать? А это что такое? Спрятанный автомобиль какой-то. Ну ты чё роешь-то опять? Тебе вот здесь вот не лежится? На месте на твоем. Обязательно надо в мои вещи залезть. Зарывается, блин, мои вещи. Столик здоровый. Да какая фифа? Не будет фифы. Вот это что ли автомобиль? Я еще могу потом на нем ездить. Ой, не ту кнопку нажал. А, ну все, по прямой и направо. Здорово, Димский, привет. Так, сиренку можно выключить. То я весь народ уже перепугал. Да, Пашка вчера, походу, во все тяжкие пошли. Все перепробовал. Опять девушку убили, опять девушку убили. Секретаршу какую-то. Алекс Птичкин, привет. Хороший вечер. Здорово, здорово. Я тоже хороший вечер. Как выходные, ребят? Как 8 марта? Все живы-здоровы? Че я так забросил фифу? Потому что она мне надоела. И надоело все, что на ней происходит. Так, ну и чё, я приехал по адресу. Нет? Не сюда. Вот сюда надо ехать. О, чуть-чуть подальше. You boys ready? Follow me. А, ехать еще придется. Понял. В это втопил. Я бы мог и дойти, в принципе. Как моя 8? Да ничего, нормально. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Так, где этот? А, вот он. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Так, после полуночи. Но она, во-первых, одета, а во-вторых, нету надписи никакой на теле. То мы посидели по-семейному чуть-чуть, потом туда посмотрели и спать. Ну, нормально. Стандартный набор. Так, а можно ее как-то осмотреть-то? Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. По-любому. Мы-то видели, как ее ударили? Заставки. The smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Бродяга.
Так, минус Another кольцо. missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Все, да? Больше ничего не делаю. Понял. Так, ну и что мы тут умеем-то? Это все, что нашли, правильно? Morning, ladies. Ладно, сумочки найдем, начнем. Письмецо в конверте положим. Почерк красивый. Милая Эвелин. Письмо от матери, походу. Someone was trying to get her to come home. Nice day, gentlemen. Так, это что такое? Кинокомпания Keystone Film. А, юридический отдел. We could go over to the lot and see what they know about her. That's gonna be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. А, да? Студию-то закрыли. Она работала в юридическом отделе. Какой-то бар. Maybe someone that mentions will remember her. Что за список? Винный магазин. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Список личных вещей. Так. Окей, это кто? Здорово. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Нормально, Паша. Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. Опять хотел сандалить ему. Так, контакт. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Ну, допустим, правда. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Шел домой со смены в 2 часа ночи. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Russ. Да, сегодня Лига Чемпионов.
Боруссия Севилья и Ювентус Спорт. А какой будет показ по матчу? Давайте, кстати. Так, это кто у нас? Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Так, отлично. Пойду позвоню. Ювепорту опять будет пока. Блин, я Боруссию посмотрел. Ну, заколебало, это Ювентус уже. Причем они в прошлый раз достаточно бодро играли. Ну, Боруссия. Я имею в виду 3-2 там, по-моему. Коул Фелпс, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks, ma'am. Не, ну, по поводу порту, я не знаю. В принципе, в ничью сыграть в Италии, я думаю, им по силам. Почему бы и нет? Так, точно, что? I'm stumped. Ideas? We need to follow up this lead from the pawnbroker, Phelps. Угу. Ломбард Глобус. Так, как мы ехали? Это так. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. Those people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. Spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? Я помню, The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Calling all cars. Citizen reports officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3 identified. С сиренами. Нам надо выполнить пару заданий сегодня, чтобы нам дали дополнительное очко интуиции. Почти приехал. Куда она там на дорогу выскочила? Уже слышу. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3 identified. That alleyway leads to the rear of the building, sir. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a beat on you like I did. Надо поправить здоровье, да. Ты куда стреляешь? Cop killers are the worst kind of scumbag. Should've had that second lunch. Первый раз вижу, чтобы Расти быстрее меня двалил. You like killing cops? Help recovered. Won't help console the officers
family, but these guys are done. Не, ну а как по-другому? Око за око, зуб за зуб. Тихо. Спартак Краснодар, да, смотрел. Это, пожалуй, единственный футбол, который я от начала до конца, по-моему, посмотрел до выходных. How can I help you boys? Так, чем ты можешь помочь? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Так, берем. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Счет по игре? Да нет, там что угодно могло быть. Спартак просто забил все, а Краснодар только один из своих моментов забил. Я думаю, Краснодар, если бы забивал, он бы в первом тайме там сравнял бы счет. Без проблем. Не, Рубин вообще красавчики, молодцы. We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Herb is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine, but the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Any Central unit possible 415 at Alvera Street Plaza, unit A, code 3 identified. Да, я видел. Я обзор потом смотрел, они там своих повырубали. Там этого Мусаева, по-моему, сколько-то швов там наложили, больше 10. Или кто там, Мусаев же? Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers.
I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Он мне уже не нравится. С ребятами, да. Так, последний контакт с жертвой. Did you see Evelyn last night? No, I was at home, writing. Работал, да? Что-то мне не кажется. Сомнения. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings? I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Опять сомнения. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Так, поехали. Так, ну уже два фигуранта у нас есть. Этот и еще одна фамилия, которую он назвал. Подожди, а что тут? Я не все сделал? Почему у меня еще горит? Что-то забыл? Может, тут газетка есть? А я ее пропустил. Так. Нет, ничего. Нет. Ну ладно, пофигу. The regulars might have something else to tell you, but I don't. А это... You a friend of Evelyn Summers? Это второй Who's же друг. asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Все, что ли? Ну теперь-то. Блин, все равно горит. Ладно, сейчас погоди, у Расти спросим. Any ideas? I say we try the liquor store next. I could get a short dog for the car. Ага, винный магазин, понятно. Ладно, поехали в винный магазин Ливайна. Give me a break. Нормально. What did you make of McCaffrey? There'll come a day, and it's coming very soon. We'll run him and the rest of his pinko buddies out of Los Angeles. I meant as a suspect, Rusty.
Вы неудачно перестроитесь. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. You got some fine stock here, Mr. Robbins. No, you let us take some for the road, this case might get solved a lot. Клянчит выпивку. Напарник. He's joking, Mr. Robbins. Ага, вот нашли, где она жила. Собственно. Не густо. Так, это, судя по всему, мама. Я так предполагаю. She wasn't always such a loner. Метафизика Аристотеля. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Не-не-не, тихо, внимательно посмотри. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. С которым мы только что разговаривали. Здорово, Лёх, привет. Как дела? Что еще? Кегли зачем-то ей нужны. Rawlings bowling alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Как 8 марта, Лёх? Всех поздравляю. Так, ну это с Guessing работы, Evelyn hadn't видимо. held down a job for quite some time before she was killed. Film 1930. Наград When даже exactly есть. did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Так, ну... Все, я думаю. Больше ничего нет. Он, собственно, тоже ушел. Сейчас мы с ним поговорим, еще побеседуем. Наверное. Если он станет, конечно. А, ну станет, да. Так, контакт We're trying жертвы. to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Так, правда. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Сомнения. When Evelyn bought the booze, did she say who she was meeting or where she was going? A young drinking friend of hers, I think. Don't recall his name. Пьющий приятель без имени. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Сомнения. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual.
He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. 2 из 3. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Car 11K, car 11 King. Car 11K, car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly. Return to Central. Go to. 11 King, en route. Must not keep the man waiting. No. С Рочниковым, видимо. Что-то случилось. Где я ошибся? Не знаю, где-то неправильно ему дал. Может, первый тоже был сомнение? Я просто сделал так вот это. Истинное сомнение сомнения. Может быть, все сомнения должны были быть. Ой, тупик. Тихо ты газуешь, блин. Может, второй, третий где-нибудь истина была. Не, ну то, что он не врал, это точно. А хотя... По поводу МакЭфри было. Ладно, не пофиг. Момент заигран, как говорится. Так, что тут опять? The bum took a swipe at me. Put him down with my sap. The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Yeah, I want to make homicide. Опять какое-то послание. Нужно разгадать. Hey, fuck you! Кому это он? Кричит там, блин. Добрый вечер, Ray and джентльмены. Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports.
We got our orders. Сообщение-то Back to было. the Summers case. Get an address from McCaffrey. You'll have blown the bar. I'll meet you outside. Квартира МакКафе. А зачем он нам нужен? Так, погоди. Где тут у вас позвонить-то? А, вот. Ё-моё, мимо прошел. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks. То есть мы ему не поверили, да, то, что он нам сказал? Все равно поедем квартиру осматривать. Окей. Let me pose a question. Depends. What's it got to do with it? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the Slam River found out. Какой пятница? Ты что там, Паша? Переборщил, что ли, до 8 марта? Нормально, тогда и... Как можно допиться до капельницы? А, ну да, он же весь алкоголь на 8 марта тоже, я понял. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? This is business, Florence. You got a guy works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Let's go get him. I love these waitresses. Everyone's a dog. Куда он бежал? Tiernan! LAPD! Вот зараза. There! Ух ты! Какой-то спорткар. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. Быстро. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with a need to feel virile. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Сейчас погодь поближе. Hit him. Clean this asshole off the road. Another runner. At least we got a suspect. Да стреляй ты по колесам.
we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight Всё, by приехал. any means. Приехал, да? Give it up, LAPD. Тихо, мама, черт. What's happening? Это точно. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Нет, лучше на наш. Она помедленнее немножко. Попривычнее. Так, погнали на квартиру. KGPL to any unit. A citizen reports suspicious activity 111 South Alameda. Stand by for further for any Central unit. Какие-то люди ведут себя подозрительно вообще. Интересно просто посмотреть на этих людей. Съездить. Достижение какое-то. Долгая миля, видимо, за большое количество пройденных километров. Car 11K, go ahead with the further. Car 11K, citizen reports suspicious activity at 111 South Alameda. Так, где эти люди? Подозрительные. Рыбные консервы. Так. LAPD, stop what you're doing. Ah, shit. Ой, это знакомый наш приятель. Up for some of the rough stuff, are you? What's your beef with this guy, Phelps? Hey, Ё-моё. what's the suit? Smack your around a little bit now. Пропущенный. Не ожидал. Не ожидал. Phelps, leave him be. Так, минус один убежал, успел. You, get back here. Шляпу потерял, блин. А Расти что, пешком побежал? Ой, чуть мужика не сбил. Not a care in the world. А где тут у вас запрос? Я его просто преследую, и я не знаю, как его убить.
Я просто... О, вот он на России. Я просто жду, когда он остановится. Потеряет управление, может быть. Потерял. Дождался. Put your hands in the air. Frank Morgan? Frank Morgan, да. Yeah, look, it was Harry's idea to boost the truck full of fishes, not mine. I was in the bar late talking and we... Save it. You two idiots can say hello to Adrian for me. Oh, god damn it. «29 из 40». Ну, кстати, не так много. 11 осталось всего. Он пропускал, ну да, без подготовки просто. Давно не было спаррингов. Так, подожди, это что такое? Место преступления. Понял. Место преступления это вот, которое сейчас мы разыскиваем. А я где? А я вот тут. Ну, недалеко. И разбился, да. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify. Мне вот что не нравится в этих преступлениях уличных, то что до них постоянно далеко надо ехать. Минус 22 градуса. Ну, а завтра тоже. Будет, у нас и сегодня-то было бодренько так с утреца, я бы сказал. Шестая. McCaffrey is in apartment 6. Третья, четвертая, на втором этаже, понял. Интересно, дома, нет? Doesn't look like anybody's home. Terrible shame. Means there's nobody to let us in. You want to do the honors, Phelps? Mm-hmm. Так, мне уже забросилась окровавленная рубашка. И, видимо, орудие убийства. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book.
Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you gonna give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation, at least. Есть подозрительно. О, кусок письма. Ну все улики против него. Уже. Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Это точно. Так, может что-то еще? Не, вроде все. Так, как там в голубятню-то попасть? Наверх. Наверх и по лестнице. Так, вот это, наверное. Grosvenor McCaffrey! Running on a hangover, McCaffrey? Sit down and we'll talk. Son of a bitch. I'll go get our wheels. You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Стой, зараза. Give it up, LAPD. Давай. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Да, это стопроцентный вариант, мне кажется. Вряд ли кто-то еще. А у нас больше и нет никого. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. I don't think that asshole Jameson did that, do you? Whoever did it. So what's that Dahlia fuck? How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Так, ну я так предполагаю, мы сейчас будем уже ему обвинение предъявлять, нет? You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right.
I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one of them. Don't fail me, young Phelps. Мы вообще с Тир не разговаривали? Кто такой Терни? Так, это Макэф. Но я хочу сначала с Терни поговорить. I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with one round. Это кто от нас уезжал? The thing was, he was a real nice guy. I felt lousy collaring him. Why did you run, Tiernan? Так. I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Так, Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. А что у нас есть вообще? Заложенные кольца, это не то, бродяжность, пропавшее кольцо, время смерти, сумочка, разорванное письмо, работа на киностудии, губная помада, книга, покупка алкоголя. Для одного парня, но мы не знаем для кого. Монтировка. Ну, сомнения тогда, нечего предъявить. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. Нечего. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Ну, допустим, правда. You don't like McCaffrey, do you, Tiernan? He's full of the common man routine, but he props up a bar like the rest of us. Evelyn thought he was going to be a great novelist. And he had nothing but vitriol for her. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Один из 4 только я ему правильно дал. Ну, я не знал, что ему предъявлять. Ведь все эти самые вещи, которые я нашел, это же не в его квартире было найдено. Поэтому фиг его знает. Ладно, давай сейчас с этим поговорим. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us.
Так, ладно, связь с жертвой. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. Мало общего с ней, да? Заложенные кольца, это не то, время смерти. Бнакмана. Книга, можешь ему книгу предъявить. Так-ка. Одну уберем. Ну тогда точно ложь. You have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush and a boring one at that. You can't link her to me. Книга. We know that you thought enough of her to loan out your copy of the Metaphysics. I what? I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? I was livid. Looking up at me with that stupid face of hers, begging me to forgive her. Aha. Very good. That's one to you, detective. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Над рукописью работает. Работал над рукописью, однако у него почему-то разорванное письмо оказалось дома. Сейчас мы ему и предъявим это. Давай-ка ложь опять. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? Чем вы докажете, что я там был? Письмом? How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Письмо могли, кстати, вот этот мог подбросить, к которому первым ходили. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Ой, давай еще раз. Ну давай опять ложь и гаечник. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Доказать, что хотел убить. Обвинение Тирнана. Угрожал жертве расправы. Давай-ка. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. It's either going to be you or Tiernan, Grosvenor. Три из трех. Stick, detective.
The party has good lawyers. Так, ну к Тирнану пойдем. А можно еще раз с ним поговорить? Интересно. Где он? Я бы ему сейчас задал бы пару вопросов, которые только что выяснились. She was 13 if she was a day. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Так. Go ahead. События, предшествующие убийству. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Ну, этот больше врет, чем тот, мне кажется. Сейчас, подождите. Я тоже думаю, терня. Только как ему это предъявить? You should let me go now. Да какой отпустить? Пошел ты. Погоди. Сейчас мы уберем один ответ. Ну-ка. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Вот это да. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning. Так. And he showed me the lug wrench and the letter and the box. And he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. And that it was all over the radio. And that he would protect me. And I don't know, detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Короче, предъявляем обвинение ему. James Tiernan, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. I believe you didn't know what you were doing. I'll speak to the DA on your behalf. That's the best I can do for you now. Интересно, ошиблись мы или нет? Походу ошиблись. Этот злой. I'm going to assume that you both have very good excuses for what happened to my station today. You had a perfectly good candidate for a capital case, and somehow managed to choose a weak-willed sub-sister, while the murderous Red walks scot-free. I'm having doubts about what you're prepared to do to make a case, Phelps. If ever there was a time for manufacturing evidence, or extracting a confession, this was it! Опять не так. Опять неправильно. Run down pickpockets and fruit flies, and leave the real work for men of substance. Какой-то непонятный босс у нас. Я думал, наоборот, похвалит. Заурядно.
Ну и ладно. Погнали еще одно. Как раз до футбола. Я думаю, успеем. Один фиг футбол ждем. We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon is in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Then we rally with the first and try for the Namboots. It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Namboots and infilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant, get back off this fucking bridge. They'll start walking the mortars back to their own positions. We only have minutes. I'm in charge here, Sergeant. Get your men off the bridge, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant. What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot. You have 10 men left. My orders are to save what's left. No. Move out! Командор наш был недоволен. Все улики типа указывали на этого. А мы выбрали другого. Так, убийство на новолуние. Well done, lads. You did well with the Summers case. Ага, we have a problem. Отлично Examiner справились. received the new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. Из кадра один, We've понял? both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Так. Что у нас? Guy gave his wife a cat. I said all fair and nothing more. Письмо от черной орхидеи. Killer knew about this message. А, сейчас будем черную орхидею ловить. Это прикольная миссия очень. Another snippet from the Shelley poem. Сейчас будем по следу черной орхидеи идти. Он нам будет загадки оставлять, а мы будем разгадывать. Suffer woes which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. If the note is from the Dahlia maniac, he definitely also killed Teresa Terrell. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Tarrelson murder, not to mention the Muller Hang case. on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in a public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed... What does he want it Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. What? Story with 2 meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain? Thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Так, и смотреть Першинг Сквер. Сейчас пойдем по следу. When is America going to understand it's about giving? Poor little Swiss.
all those cases, Rusty. What have I been telling you all along? You gotta get this guy. I know. Enough women have died. Yeah, and it's our asses on the line too, Phelps. You heard what the captain said. The department is not gonna take responsibility for all those bad convictions. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it done with. Пропустил поворот. Одно расследование, ну где-то, если простое, где-то около там 40 минут, если там более сложное, там час 15, вот мы проходили прошлое. Rather you than me, Phelps. You know, the local hobos use that as a latrine. Elizabeth Short. Betty Short. Black Dahlia. Еще один отрывок. There is a cave, all overgrown with trailing odorous plants which curtain out the day. Ну да, как раз в Лиге Чемпионов, я думаю, сколько там час. Elizabeth Short's social security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? You got a city map? See if you can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. Откройте карту, чтобы увидеть найденные достопримечательности. Так, это не то. Декорации. Это что? Место уличного преступления. Вот сюда давай. По-моему, сюда надо будет ехать. Здрасте, ну ты чё, блин, срезать не можешь, что ли? Him. It's really him, the fuck who killed the Dahlia. Can you believe this? He's leading us. It's his game, Rusty. You may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. We clip this fuck and we get citations. What a day to be a cop. Pencil pushing Parker won't be able to shove me aside after this. Any Central units, 459 suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. Блин, вообще надо выполнять, конечно, улично. Ну ладно, пока. Слишком много очков я потратил на прошлый допрос.
Так, где? Поблизости, нет? Товарищ, вы обронили букет. Where'd you learn how to drive? Стасёк, здоров. Well, you don't see that every day. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another commendation? Так, а что, не сюда я приехал, что ли, что? Что у нас за улики? Второй отрывок. Здесь есть пещера, вся она кругом обвита сетью вьющихся растений, 7 цветов преграду для... Мерцает под отливом изумруд, звучит фонтан, как песня пробуждения. Ну, и чё? Я сюда приехал. Вроде. When is America gonna understand? It's not about getting, it's about giving. Well, you can only dream. Houses out. Сюда же нет? Походу нет. Да не, вроде сюда. А это что такое? Какие-то спрятанные автомобили, я вообще даже не искала. Нет, точно не сюда. А, вот она, горная пещера. Увитая цветами, а в поле с потолка свисает люстра, похожая на водопад. Вот сюда нам надо, ё-моё. Не сюда приехал. Потому что я помню, там, когда, если правильно подъезжаешь, там заставка начинается, если к месту правильно проехал. Ну, вернее, к правильному месту приехал. Вот так. Но сюда нам надо будет тоже ехать. Это я тоже помню. I don't know about you, but I feel more comfortable with the siren on. What do you think? WhatsApp написали. Отвлекся. Так и случается, тупое. Хорошо, что мы в игре.
Сейчас черную орхидею поймаем. Поймем Лигу Чемпионов, смотрим. Это, кстати, реальная миссия. Черная орхидея. То есть это было за правду, так сказать. Больше всего времени будут занимать вот эти поездки с одного конца карты в другой. То, что перестраиваешься. Any central units, 459 suspects to be taken into custody at the trolley station on Lucas Avenue. Stand by for further. Осуждаю. Ой, Whoa there. Немножко рановато было. О, как бы с нашим участком, что ли? Вот, заставка появляется. Это значит, мы правильно приехали. Красиво. Can I help you, sir? Detectives, LAPD. This is very important, sir. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the maintenance room. Так, забраться вверх по лестнице. В техническом помещении есть лестница наверх. У меня другой вопрос. Как убийца туда залез и все это положил, все эти подсказки, по которым он нас ведет? Вот у меня встречный вопрос. Ну, фонтан-то ладно. Хрен с ним. На фонтане понятно. Как он сюда забрался? На люстру. Let's go. Куда пошли-то? А, вот же лестница, я думаю, куда пошли? Going out there, Rusty. Better you than me. Be careful. Could be a trap. Так, есть подсказочки-то. Deirdre Muller's missing watch. И вещи убитых женщин. Так, где поэзия и свет, где скульптуры привет, где наука, захлоп от усилия ключевой водой и росой молодой, освежает дедаловые крылья. From the temples high of man's ear and eye, roofed over sculptures and poesy. Where have I seen that? Jesus Christ, Cole, get off that goddamn thing. Find a rope, Rusty. There isn't time. See if you can swing that thing from side to side. Get it over the edge, then jump for it. Swing, man.
That was too close. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Уходим. А куда Another уходим? Dahlia clue? No. A yellow gold wristwatch. A Molder dame. Yes. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Так, расшифровать третий отрывок. Давайте еще раз прочитаем. Так, где поэзия свет, где скульптуры привет, где наука, вздохнув от усилия ключевой водой и росой молодая, освежает гидалого крылья. Запомнил. Значит, это точно не оно. Это не оно. Нет. Нет. Это было. Это... Может, библиотека? Это тоже не она. Слушай, ну мне кажется, библиотека, по-моему. Так, подожди. Еще раз прочитать надо. Третий отрывок. Где поэзия и свет, где скульптуры привет, где наука, вздохнув от усилия ключевой водой, росой молодой, сажает гидалого крылья. Где поэзия и свет, но библиотека? Нет? Публичная библиотека Лос-Анджелеса. Бертрам Гросвенор Гудхью создал похожий на храм здание библиотеки, вдохновляясь древнеегипетскими мотивами. Давай сюда съездим. Тут недалеко, есть что. He keeps mementos from all his victims. This guy needs to be taken out of circulation. He takes pleasure at stringing us along, demonstrating how much smarter he is. You can enjoy it while it lasts. Got you now, genius. Coming for you. Сыгнули немного. Бывает. Так, ну если заставка будет, значит мы туда будем. Все просто. Да, заставка есть, значит мы туда приехали. I'm pulling rank here, Cole. I'm not hauling myself up there. Go get him, Tiger. Покажи. Slow me down anyway, old timer.
Так. Я помню, что тут лазить что-то дофига надо. Да ладно, тут широкая доска-то. Так, вот здесь уже высоковато. Не-не-не-не-не, не падай, не падай, не падай, не падай, не падай. Sometimes a step backwards is a step in the right direction. Я надеюсь, назад мне не придется так же лезть. Так, ну все, мы на месте, я так полагаю. Сейчас найдем. Ага, вот они. Улики. Опа, медальончик. Помните, мы искали медальончик с Девой Марии? А, Марии Гваделупской, точно. Вот. Оказывается, всех убил он, а мы пересажали сколько народу. Так, в круг чьей толпы смеялся, не смеялся. Так, эмблема погибших умерших разрушений. Развалины, обломки обширных населенных городов, чьи жители, засыпанные прахом, когда-то были, двигались и жили. Толпой нечеловеческих, хоть смертной, лежат изображения страшных дел, раскинутые грубые скелеты, их статуи, их капища, дома, объятые седым уничтожением. В угрюмой беспощадной глубине. Round which death laughed, sepulchred emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. Охота за сокровищами. Ой, спасибо, не надо это самое. What is it this time? The religious medal from the Maldonado case. The Dahlia, Moeller, Maldonado. When this gets out... We still have to find the guy, Rusty. Another poem. Well, you must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. Еще раз. 4-й отрывок. Так, вокруг чьей толпы смеялась смерть, блин, погибших, умерших, разрушений, развалины в развалины, обломки обширных населенных городов, чьи жители, засыпанные прахом, когда-то были, двигались и жили. Толпой нечеловеческой, хоть смертной, лежат изображения страшных дел, раскинутые грубые скелеты. Их статуи, их капища, дома, в угрюмой беспощадной глубине. Так. Это было... Театр нет. Нет. Отец Хуан Крест пописал об этих озерах. Так, обнаруживались археологические находки, там, в числе скелет женщины. Повреждение на ее черепе позволяет предположить, что это было самое первое убийство, зафиксированное в Лос-Анджелесе. Сюда надо.
Так, где машина-то моя? Так, Расти, где машина наша? А, вот. Все, отчаливаем. Как тут выйдет? We're gonna catch hell for this. Banging up innocent men. The newspapers will crucify the guy. They won't have time to wonder about our mistakes. We'll be okay, Как твои дела? as long as we catch the guy. Как праздник? I hope you're right, Cole. Be famous Жив здоров. Пашке вон капельницу вызывали. Что-то перебарщил с празднованием, говорит. Еле вырулил. Птичка перед, типа того. Ну, Саня теперь не понять, Саня зожник у нас на спорте. Спорт-пит у него, там, протеин, там, я не знаю, яйца, куриные грудки, да? Да ладно, как 17. Тебе всего 20. Недавно было. А, не, будет 12. Июня. Так, как мне попасть на эти озера? Да, есть. Где заезд-то, ё-моё. Пожалуй, пешком пройду. А, мы должны были, походу, с другого этого самого прийти. С другой стороны приехать. Ну, немножко не докрутили, так сказать. Мы сюда приехали. Сюда. Доставка есть, все. Вопросов нет, вопросов нет. Так, добраться до острова. Сейчас мы, блин, пойдем с вами. Надо будет. These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Very funny. Так, ну что, я пошел. Быстро перемещайся от одной безопасной платформы к другой. А то мы можем утонуть.
gangway snaked around, Phelps. Can you see it through the tar? Там дальше нельзя. Steady. Просвечивается немножко, видите? I'd be doing better if you were the one trying to get across this thing. Whoa! Easy. You don't want to fall in now, Phelps. That's at the forefront of my thinking. Так. Ага. А вот она, белая туфелька. Помните, мы искали с вами белую туфельку? Когда бродягу поймали. Бездомного там какого-то. One of Teresa Terrelson's shoes. Так, а из другой параллельно стремится с гармонией окружающих сейчас циклонов. Иная сфера, сотни тысяч сфер, как будто в ней вращается кристалловое лучо, насквозь несколько сияние музыка. A sphere which is as many thousand spheres. Okay, where to now? Концовка игры? Нет, это концовка отдела убийств. Мы сейчас охотимся за черной орхидеей, который всех убил. А сейчас он нам тут послание посылает, чтобы мы его поймали, типа. Играется с нами. У нас еще впереди отдел нравов и еще отдел поджогов. Отдел поджогов последний. Мы где-то в середину заканчиваем сейчас. Так, это я расшифровал. Вот здесь, скорее всего, будет. Вот. Вон много всяких сфер. Ой, мы тут близко вообще. Это повезло. We go now to national news here on KTI. Well, this guy looks out for women in bars who've had too much to drink. Who are emotionally disturbed. Need a shoulder to cry on, he plies them with booze. Probably offers them a lift home. Then beats their brains out and strangles them. Could be any schmo hanging out in the bar. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's very controlled behavior. Сотни тысяч сфер. Вот сюда нам надо как-то пройти. Через этот лабиринт. Поехали. Сколько у нас времени? У нас полчаса осталось до футбола. Нужно быстро. He's the cop who arrested that movie producer. It's about time some of those movie people went to jail. They think they're untouchable. That's that cop. Seems like he's the guy. Так, поехали. You ever been in here, Galloway? No. I have no intention of Я не собираюсь, говорит. I heard that thing's tricky. Я там не бывал и не собираюсь, говорит. Я тебя тут I want to wait here and have a quiet smoke. Think about hidden meetings. Так, не заблудиться бы.
Не, ну так-то он ленивый, конечно, но он такой... В драках он нас выручал там пару раз. Ой. Да ё-моё. Опять сюда побежал, что издеваетесь? О, наконец. Колечко. Once belonging to Celine Axford Henry. Так, суды и тюрьмы, все, что было в них, все, что экспертом разрушало, орудия пыток, цепи и мечи, скипетры, троны и тиары, дома холодных жизненных отношений, как воровские глыбы громоздились, как тень того, чего больше нет. Чудовищный образ, что смотрит бессмертных обелисков. Thrones, altars, judgment seats, and prisons. No, it couldn't be. See? До вечера там. I found Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? When is America gonna understand? Так, расшифровать. Шестой отрывок, это где-то вот этот, по-моему. Да. Насколько я помню. Давай, Расти, прибавь ходу. Пожалуйста. What the hell? А то футбол скоро. Давай. He's leaving us this trail of evidence. Why? Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy. You have the stouts with God. Very good. You thinking about reading some Shelley? All that egghead stuff? I'm sticking to the funny papers and the forum guys. Sleep better at night. Sorry, надо было проверить. Get the point. Не определился, куда заворачивать. Просто. Так, мы на месте.
Нет? Блин, я что, не сюда приехал? Я же сюда жду, приехал. А, или мне с другого входа куда-то пройти надо? Фиг его знает. Не, ну точно сюда, я помню. So what next? All right, think. We need to find some thrones and altars. Quick, smart. Троны и алтари нужны. Ну вот алтари. Или похоже что-то есть. Вот. Сюда надо. А это, по-моему, последний будет. Немного не туда. I heard he's an honest cop. There's an honest Так, он сел, нет? Давай садись. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify. Отстань, пожалуйста. У нас тут дело похлеще. Немного. If we survive this. There's a throne up there. Мы тут лазили. Now it's just a matter of getting to it. Как-то, я помню, миссия уже здесь была. Так, мне надо забраться на трон, да? Как это сделать? По лестнице. Фонарик прикольный. Из гранатомета, из гранатомета вообще, по-моему, не стрелял. Тот другой выстрелил. Точно не я. Ой. Jesus, now look what you did. Hang on, Cole, I'll get you off of there. Ага. Я думал, что нам надо туда. Хорошо, что сохранился. Jesus, now look what you did. Hang on, Cole, I'll get you off of there. Пока помощь не придет. А, надо удерживать равновесие, пока этот там не поможет. Давай помогаем, там что-то будем. Gotta make it to the next platform. Get that thing as close as you can, then jump. Ну, вот есть игры. А, про винтовку. Да, с винтовки стрелял. Все верно. Не-не-не, куда ты? Куда? Нет. Или нам действительно туда? А, нам действительно туда. Что это? Typewriter ring. А, ну это предыдущая миссия. Кольцо у девушки с предыдущей миссии. С буквой Е. Как раз. Фигурировало. Так, смягчим мучительную боль, очей горящих, пусть губы искаженно сомкнутся.
Пускай сначала увидим шипками, не льется кровь, мешается она. Была арбитом, который вращается в исход. Какой не будет срастаться этот крест. Вот, 7-й отрывок. И теперь нам... Место, которое он считает своим домом. Это конец. Вот нам туда, куда я до этого приехал. Склепывает. Здоровая. Успел. I thought the whole thing was going to come crashing down on. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her Ну, да залетело все, что... Все, что было, все и залетело. А у Краснодара только один залетел. Просто нам повезло чуть больше. В защите, как всегда. Днище полное. Так, где я был-то? Вот тут? Вот тут. Рубин красав. Если бы Спартак проиграл 1-6, я бы тоже не удивился. This guy has been successfully slaughtering women in this town for half a year, maybe longer. He researches who he kills, and then plants evidence so that we always have someone. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify. Да, у нас такой же проходной двор, я тебе говорю. Просто им чуть менее повезло, чем нам. Что-то даст сидеть на трибуне. Оттуда лучше видно, Дим. Ну, у него же там дисквалификация. Как всегда, он там доскакался. По-моему, с Динамо там на 3 матча. По-моему, с Динамо, я не знаю, можно будет? Так, все, мы на месте. Пришли в гости к Черной Орхидее. Reminds me of my days as an altar boy. There's a light coming from the house. О, здорово, Денчик. Привет. Nothing hasty, gentlemen. Как дела твои? Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Do you remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs, dressed for the slaughter. We'll see about that. ССД остался. Ну, наконец-то. В 21 году пора. Дальше. Молодец, что поздравляю. Создает совсем другой разговор. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. LAPD, give yourself up. Так. Ни хрена тут у него.
Логово просто. Маньячело. Создано 1 терабайт. Нифига, сколько ты отдал за 1 терабайт? Около десятки, я думаю. I'll go. Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Don't let me down, Rusty. Я обалдел, что так стрелять. You're an interesting man, detective. Why the police force? You're out of swallow. Shit, really hurts. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Да не, ругается что-то. Почему я в него не попадаю, а он меня попадает? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Ну это пробитие в голову, по-моему, нет? Как вы считаете? По-моему, четко. Я не знаю, почему не умер. Surrender now, or I will use deadly force. Are you comfortable out of the light, officer? Are you comfortable? Ходы и выходы, блин. Куда он бежал-то? Зараза такая. В бровь попал. Да нет. Там четко в голову было. Как бы он меня не убил. Он делся. Все. Еще будет. Ну. Все, убил. Все, мы убили орхидею. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century when you think about it. Are you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both, but there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's going to happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. Всех отпустят, отлично. The DA knows how we'll have to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice has asked the chief for you. Переходим в отдел нравов. I'd love to see you go to the glory boys of advice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. Celebrate your promotion. Феникс сторожил. Но тут самый первый доконали. Когда вас еще не было. Никого.
Дело закрыто. Блестяще. 5 звезд. Дело черной орхидеи по-прежнему не раскрыто, и лишь немногие знают правду, что оно раскрыто. Повышение. Отдел нравов. Сейчас заставочку посмотрим. А остальное назад. Breathe out, kid. А You'll у go нас 10 purple. минут до футбола. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a Расходимся. damn Ну lie. да, сейчас вот How досмотрим. many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. So, some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down. Да, раскрыл, а все куплю, правда. Черный Цезарь. Но черный Цезарь это у нас на завтра, ребят. Отдел нравов, наркотики, там все дела. Осуждаю на всякий случай. Все. Всем спасибо, кто пришел. Спасибо за компанию. 5 за стрим. Завтра продолжим в новом отделе. Все смотреть футбол. Всем спокойной ночи. До завтра. Пока-пока.